Hello, today we are going to talk about the second part of Unit 3, the part that is named This is My House. The objectives for this part or this lesson, what you have to be able to do, met andere woorden, de doelen, are I can use there is and there are, and I can name furniture and household equipment. You're going to start on page 93 in your workbook. If you don't have that yet, please take your workbook first so that you can have a look at exercise 6. Exercise 6, I'm going to explain what we will do. In a few minutes' time, we will watch a video. In that video, you will see pictures from an apartment and someone will tell you what you can see or what you can find in that apartment. We have 8 sentences and we have to tick off whether the things that are mentioned in those sentences are in that apartment or not. Ik herhaal even in het Nederlands. We gaan dus zo meteen naar een video kijken over een appartement. En daarin zal iemand vertellen wat je allemaal kan vinden, wat je allemaal kan zien in dat appartement. Jullie gaan ondertussen naar de zinnetjes kijken en je gaat aanduiden ja of nee, of dat te vinden is in dat appartement of niet. Je mag gerust aanduiden terwijl je aan het kijken bent. Britain's most expensive one-bedroom flat is up for sale. For only £10 million, it could be yours. It has a large living room with a beautiful sofa, a handy coffee table, and a widescreen TV. There is a table for 6 to enjoy a wonderful meal. The beautiful bedroom has a lovely view. You can work at your desk, relax on a comfortable sofa, and sleep in your king-size bed. There are carpets in the living room and the bedroom. Thanks to the open kitchen, you can prepare dinner and talk to your guests at the same time. The kitchen is well equipped. You can enjoy cooking here. This apartment costs £4.3 million more than the second most expensive apartment in London. You can decide to take a bath or a shower or even to take a swim in the swimming pool. Are you looking for a unique place to stay? Contact us now. Let's correct. Let's have a look at the correction. Laten we eens verbeteren. Laten we eens kijken naar de verbetering. The first sentence, there are 6 chairs, stoelen, in the living room. Was that mentioned? And yes, there are 6 chairs in the living room. There is no coffee table in the living room. No, there was a coffee table, een salontafel. A carpet in the living room and the bedroom. Yes. There isn't a desk in the bedroom. No, there was a desk in the bedroom. There's one lamp in the bedroom. No, that wasn't the case. There aren't 2 wash basins in the bathroom. Yes, there was only one. There is a shower, a toilet, and a bath in the bathroom. Yes, all those things were present
and there is also a swimming pool in the flat. Now, let's have a look at those sentences. I'll explain to you in Dutch. Je markeert in de zinnen waar ze het over hebben. Hebben ze het in een bepaalde zin over slechts één voorwerp of een meubelstuk? For example, a chair, or a lamp, or a wash basin. Hebben ze het daar maar over één iets, dan ga je dat in blauw aanduiden, of in een andere kleur. Jullie mogen kiezen wat je voorhanden hebt. But make sure to use a different color when there is more than one object or piece of furniture. Dus als het over één voorwerp of meubelstuk gaat, doe je het in het ene kleur. Gaat het over meer dan één voorwerp of meubelstuk, dan doe je het in een andere kleur. Dus met andere woorden, enkelvoud, meervoud. Singular, plural. Let's have a look. You can prepare first, of course, so pause here. Je kan eerst even voorbereiden, dus pauzeer hier even. En daarna kan je meekijken. Voilà, laat ons eens kijken. Eerst en vooral, als het over maar één voorwerp gaat. Dat is het geval in de tweede zin. There is no coffee table in the living room. Coffee table is eigenlijk een ander woord voor een salontafeltje, zoals wij het zouden noemen. Daar gaat het maar over één voorwerp. Also, there's a carpet in the living room and the bedroom. Daar gaat het maar over één tapijt. There isn't a desk in the bedroom. Daar gaat het ook maar over één meubelstuk. Het is wel een negatieve zin, zoals je kan zien. There isn't a desk, is er geen. There's one lamp in the bedroom. Eentje maar. There is a shower, a toilet and a bath in the bathroom. En daar gaat het wel over meerdere voorwerpen, maar ze gaan ze allemaal apart opsommen. So shower, toilet, bath. And there is a swimming pool in the flat. Maar één zwembad. There are two sentences where there is a plural form that is used. Here, 6 chairs, 6 stoelen, meer dan één meubelstuk. There aren't 2 wash basins in the bathroom. Er zijn geen 2 wastafels in de badkamer. Daar gaat het ook over meer dan één voorwerp of meubelstuk. As you can see, there's a difference between there are and there is, or there aren't and there isn't. So, as you noticed in the previous exercise, I use there is when I'm referring to something in singular, wanneer ik wil verwijzen naar iets in het enkelvoud. And I use there are if I want to refer to something in plural. Als ik naar iets wil verwijzen in het meervoud, dan gebruik ik there are. Er zijn. Now, first I want you to pause this presentation, this video, and I want you to fill out the grammar box. Dus probeer eens het groene kadertje in te vullen op pagina 93. Let's have a look. So as I already mentioned, I use there is or there isn't when I have a singular noun. So there is a toilet in my bathroom. There is only one. There isn't a desk in the bedroom. Only one desk. This is a negative sentence and the last one is a question. Is there a car in your garage? I use there are or there aren't when in combination with a plural noun. For example, there are 5 chairs in our kitchen. Not 1, but 5. So that's plural. Dat is meervoud. There aren't any people in the garden. And are there any books in your kitchen? I'm going to talk about any in a few minutes' time. First of all, mind the translation. Let op de vertaling. I can't always translate there is or there are als er is of er zijn. Ook er zitten, er liggen of hangt er, bijvoorbeeld in de laatste vraag.
Dus het kan op meerdere manieren vertaald worden, niet alleen door er is of er zijn. Then the use of the word any. We often use any after there aren't to indicate that there are no people or no objects. For example, there aren't any people in the house. There are no people in the house. There aren't any chairs in my bedroom. There are no chairs in my bedroom. Er zijn geen stoelen in mijn slaapkamer. Eigenlijk is dat de variant van het woord geen in het Engels. We also use any in questions after are there. For example, are there any students in that classroom? First of all, I want you to pause this video again and have a look at the exercises. There you will find an exercise about there is, there are, to check whether you understood everything. Dus pauzeer hier even om de oefening te maken over there is, there are, om te checken of je het begrepen hebt. Daarna kan je terugkeren naar deze video voor het tweede deel. Voilà, nu je de oefening gemaakt hebt op there is, there are, gaan we verder met deel 2. For part 2, you need your book on page 96. There you see a reading text about 4 bedrooms. I want you to read those 4 texts and prepare exercise 13. There you have to link the questions with the correct answers. So you see the questions and you also get the answers as well, but they are a bit mixed up. So you have to link them, you have to match them. Ik leg het nog even uit in het Nederlands. Jullie krijgen de vraagjes over de tekst en je krijgt meteen ook de antwoorden op die vraagjes. Maar jullie moeten ze met elkaar gaan combineren. Dus ze staan niet per se in de juiste volgorde. Jullie gaan ze aan elkaar moeten linken. Je vult het roostertje onderaan in om de juiste combinaties te maken. Pauzeer hier even, lees de tekst en bereid oefening 13 voor. So, let's have a look at the correction of exercise 13. First question was, where are Jamie's medals and trophies? Well, you can find those. G, on the shelf above his desk. Where is Jamie's favorite model train? J, in front of his bedside table. Where can you find some chairs in Jamie's room? Well, H, between his desk and the door. Where is Jamie's bedside table? K, to the right of his bed. Where are Lee's favorite pet toys? You can find them in her armchair, in her wardrobe, and on her chair. 6, where can you find Lee's coat rack? D, on the left behind her armchair. Then, where are Joey's weapons? I, next to his bunk bed. A, where can you find Joey's trophies? A, on his bedside table. Then 9, where can you find extra boxes? That's C, under his bed. 10, where can you find posters in Ty's room? That's F, on her wall. Then 11, where can we find Ty's flat? We can find it in Rio de Janeiro. We will need the information from this exercise in a next video, but now we are going to have a look at the furniture first. What do I want you to do? I want you to return to the text that you've just read. Ik wil dat je terug gaat kijken naar de tekst die je zo net gelezen hebt. And that you take a highlighter to highlight pieces of furniture and objects that are typical for a bedroom. Dus meubels en voorwerpen die typisch zijn voor een slaapkamer, die je in een slaapkamer kunt vinden. Die woorden ga je natuurlijk in het Engels aanduiden in die tekstjes. En
Using those words, that information, you can prepare exercise 14. Dus pauzeer hier even en vul eerst aan. Oefening 14. Let's have a look at the correction of exercise 14. If you highlighted all the objects and all the furniture that you could find in the text, then it wasn't very difficult to complete 14. 1 is a coat rack, een kleedhanger, van kapstok. 2 is a poster, same word in Dutch. 3, the curtains. I can use curtains to make sure that there isn't any light coming in, om het zonlicht buiten te houden. Then 4, a single bed. There's a difference between a single bed and, for example, a double bed. When there are 2 people that can sleep in a bed, I'm talking about a double bed. Here it is a single bed or just a bed. Then 5 is a sheet. A sheet, and 6, a blanket. I think most of you use a duvet. We are going to talk about that in a few minutes' time. But sometimes a sheet and blanket is used. Dat is eigenlijk als je een laken hebt met een deken erboven. Misschien is dat bij jou thuis wel zo. Ik denk dat de meesten een donsdeken hebben. Maar op hotel bijvoorbeeld kan je dat nog wel eens vinden. Dus een laken met apart een deken daarop. A sheet and a blanket. Then 7 is a bunk bed. 2 single beds on top of each other make a bunk bed. 8, a bedside table, een nachtkastje. 9 is a shelf. Here there are books on the shelf, but I can use shelves for other things as well. 10 is a chair. 11, a waste bin, een vuilbak. 12 is an armchair, so not just a normal chair, but a chair where you could put your arms. 13, a wardrobe, een kleerkast. 14, a bookcase, een boekenkast. 15, a pillow. And then finally a duvet, dus het donsdeken waar ik het daarnet over had. When you've checked all the words, make sure that you check their spelling as well. So take a colored pen to correct your spelling mistakes, or if you forgot a word to add the word. Make sure to use some colors so you see what went wrong. If you think I know everything about furniture, then go to exercises on Smart School and prepare the exercise about furniture. So that was all. Nog even om af te ronden, melden dat het enige wat je deze week dus moet doen, wat op je to-do-lijst staat, dat zijn die 2 oefeningen waar ik het doorheen de video over had. Dus degene die je net gemaakt hebt, of in het eerste deel, over there is and there are, en de oefening over furniture. Vergeet niet om in te dienen. Op het einde wordt er gevraagd, do you want to submit? Wil je indienen? Zorg dat je daar zeker aanduidt dat je wil indienen. Voilà. En als je die 2 oefeningen, online oefeningen gedaan hebt, dat is alles wat je moet doen voor deze week. Geen filmpjes up te loaden of andere bestanden. Die 2 online oefeningen. Dat is het enige wat je moet doen.